Ma'am, I am Dr. Azeez, teaching Malayalam in Farooq College, Calicut. The topic I intend to present here is Dalit as a spectacle, Dalit identity as represented in commercial Malayalam cinema. This is my subject. Cinema as an industry is $1 billion business that has spread across the world in the past 125 years of time has passed as wildfire. As an industry, making profit is the ultimate aim behind producing any cinema. Commercial cinema is a category of films that are produced entirely for entertainment and thus with the aim to make huge profit. Commercial films are the type of movies that usually become popular hits or mass entertainers. A commercial cinema is always made based on the market trends as its ultimate goal is to get audience support and financial success. The public consciousness and popular trends are always decisive in choosing the theme and the narrative of the cinema. Cinema cinema tends to take ideas and concepts from society and seamlessly influence society with new ideas. Cinema often reinforces the notions that are already existing in society. The reinforcement of cultural aspects of a society is a marketing technique that is used frequently in the cinema industry. Cinema not only reinforces the existing cultural values but also makes some of the cultural values as a model to be followed and some others as low culture values. Representation in cinema become problematic when some communities are depicted as superior to other or when some other communities are depicted as inferior to others, especially represented as inferior by pedigree, caste, class, race, religion, culture, education, or physical qualities. The issue of representation originates when cinema misrepresents or does not represent a community, as cinema has got the ability to influence society. Dalits in Malayalam cinema are signified in many ways. The common signified Dalits in Malayalam cinema are folk songs, dark color, and violence. When it comes to a Dalit centered narrative, a folk song is a must in the movie. Kalabhavan Mani movies always had a folk song in it. Movies such as Kammatipadam, Papilo Buddha also come in under the similar type. It is because of multiple reasons. Firstly, movies are usually devoid of colorfulness or any other visual pleasures. Secondly, themes of folk songs are much related to the caste struggle. Also, folk songs are portrayed as low culture art in opposition to classical music like Carnatic music. For instance, if the protagonist uh, is of an upper caste origin, the songs that he sings for a gathering or for impressing the heroine, the song will be mostly a Carnatic one, which signals that he is of an upper caste birth. For example, Udayapuram Sultan, 19, another movie, Aram Tamburan. Name of the movie is casting a Dalit actor or telling a Dalit hero's story
can be seen as something that is related to black color. For example, Karimadi Kuttan and other movies. Also, a white Dalit heroine or hero is a rare sight in Malayalam cinema. Dalit characters in many Malayalam cinema had to bear the burden of jobless upper caste. For example, Aryan Mayukham. Such movies suggest that unqualified Dalits hold many good positions due to reservation, which is the root cause of poverty of the qualified upper caste. In many movies, Dalit police officers, as in Nayat, for example, are shown as lazy and unfit for the profession. Violence is often used as a signifier to signify Dalit lives or on screen. Most of the Dalit-centered cinema narratives are filled with violence and bloodshed, unlike the form of a regular Malayalam commercial cinema, in which Mohanlal, Mammootty, or Prithviraj, or any other star actor does the protagonist role, which always tends to end in a happily ever after way. Movies in which the hero is a Dalit usually do not have a happy ending. For example, Lokanathan, yes, MLA Mani, there are some other cinemas. Also, violence is the dominating action scene in these movies. Cinema as a powerful medium has received much criticism for misrepresenting certain racial, religious, and ethnic groups of people. Black people, Arabs, Asians, Muslims, and Dalits are the most commonly misrepresented or unrepresented groups of people. Hollywood is always criticized for misrepresenting black people, Muslims, Arabs, and Asians. Hollywood still overflows with white actors and actresses, while black actors and actresses are rarely successful in bagging cinematic career opportunities. The representation on screen and off screen are equally pathetic in the case of blacks and Muslims in Bollywood. However, it is difficult to find a black skinned hero or heroine in Bollywood. There are rare expectations like Irfan Khan or Namita Das. Bollywood do not seems to be welcoming for black skinned actors and actors. Well, Mollywood too is no different. Dark skinned hero or heroine does not match with the hero heroine concept of all Malayali psyche. In the Indian cinema industry, Muslims and Dalits are always misrepresented or not represented as they are marginalized and ostracized in Indian society. The Jamaican British sociologist Stuart Hall proposed that the circulation of meaning involves the question of power. Who has the power in what channel to circulate which meaning to whom? As the power and the authoritarian position in the society resides in the hands of the upper caste, there is no wonder the
representation of Dalit population in cinema remains as pathetic as their representation in the Indian society. Commercial cinemas have got much influences on popular culture and often helped forming public opinion. As mentioned, as mentioned earlier, the history of Malayalam cinema begins with the atrocities carried out against the first heroine for playing the role of a Nair woman in the first ever Malayalam cinema. Seemingly, Malayalam cinema could not progress from there even after all these years. Many of the successful movies were all seen directly expressing their anger and contempt towards socio-economic progress of the lower caste population with the arrival of modernity, which somehow opened the doors of development for them. Movies like Tingalaicha Nalla Divasam. Malayalam commercial cinema always had the tendency to tell the stories of upper caste heroes and their heroic activities. For example, Devasuram, Ravana Prabhu, and Dhruvam. Many other movies discuss the poverty and financial crisis of upper caste Tharavad, which is caused by the government policy to reserve educational and job vacancies for the Dalit population. For example, Mayukham. This phenomenon is not something that is happening in Malayalam cinema, or this trend is not limited to just Priyadarshan and Shaji Kailas movies. Even the story is just a normal one. There will be a caste tag to the names of the main characters. In this paper, a few of the Malayalam commercial movies and the Dalit representation in those selected movies will be discussed. As mentioned earlier, these cinemas are selected based on their popularity, narratives, theme, cast, and commercial success. Commercially successfully movies from 1980s. For example, Tingalaicha Nalla Divasam in 90s, Chandralekha, another movie, Aniyan Bava, Chetan Bava. This kind of so many movies are example for analyzing the caste content. The movie ഓക്കെ അങ്ങനെ നിർത്താം. ഓക്കെ, നിർത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ പേപ്പർ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അത് അല്ല ഓക്കെ മലയാളം സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ദളിത് മൂവീസിൽ, അത് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും. കലാഭവൻ മണി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ദളിതുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, ആ ദളിത് ആദിവാസികളെ, അത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ടതാണ്, ആദിവാസികളെ അങ്ങേയറ്റം നീചവും നിന്ദ്യവുമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാംബു ബോയ്സ് എന്ന സിനിമ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ആ സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോഴും ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനന്തരഫലം, ആദിവാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ചിത്രം ബാംബു ബോയ്സിലുള്ളതുപോലെയായി മാറാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും തന്നെ ആദിവാസിയെ കാണാത്ത ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിത്രം. അതേപോലെ തന്നെ ദളിതുകളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇതേ ഒരു
അവസ്ഥയുണ്ട്. ദളിതുകളെയും അപ്പർ കാസ്റ്റിനെയും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ലോവർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ പ്രേക്ഷകൻ അത്രയൊന്നും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാറില്ല. അതേസമയം അപ്പർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യവും പ്രശ്നവും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 90കളിൽ വന്ന ഒട്ടേറെ സിനിമകളാണ് നമുക്കിതിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ എന്താ പറയുക, ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന തലമുറയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്നതുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റ്, കളർ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സമയം നീണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. അല്ല, ഇതിൽ മാത്രമല്ല, ഇനി സിനിമേൻ്റെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൊണ്ട് ഏറ്റവും അപമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രൈബ്സ് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഭ്രാന്തൻ രൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രൈബൽ ഫോട്ടോസ് അധികവും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയും ആദിവാസികളുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖ്യധാരക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതെ അതെ മറ്റൊന്ന്, ആ ട്രൈബൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മീഡിയയിലില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എത്ര ആദിവാസി പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട്? ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും 5 ദളിത് പത്രപ്രവർത്തകരേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ അടുത്തൊരു പഠനത്തിൽ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ. ഓക്കെ, ഹലോ. ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, ഇപ്പോൾ കറുപ്പായതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അതിനൊരു അപരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്തോ ഒരു അതറാണ് നമുക്ക് സിനിമയിലായാലും ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആദിവാസികൾക്ക് ഇപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ പൗരത്വം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. മനുഷ്യനെന്ന പൗരത്വം പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. ഞാൻ 1-2 പുസ്തകങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തൊരാളാണ്. ഗോത്രപഠനങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകം എൻ്റെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികൾ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എന്നൊരു പുസ്തകവും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് നമ്മളൊരു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ പദവി പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്കറിയാം, ഈ നായാടി എന്ന സമുദായത്തെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരെയെങ്കിലും കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എറിഞ്ഞോടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. 1970കളിലാണ് ഇപ്പോൾ ബോണ്ടഡ് ലേബർ സിസ്റ്റം പോലും നിർത്തലാക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അടിമത്ത സമാനമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രസൻറ്റേഷൻ, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ വരുന്നില്ല. കാരണം അവർ നമ്മളെക്കാൾ പല കാര്യത്തിലും സിവിലൈസ്ഡാണ്. സിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം, നമ്മളെക്കാൾ പല കാര്യത്തിലും എന്താ പറയുക, അങ്ങേറ്റം എന്താ പറയുക, മുകളിലാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ദളിതല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ആദിവാസികളെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. കാരണം ദളിതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു, കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, പതറ്റിക്കായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ആദിവാസി സമുദായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 36 ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു മണി എന്നൊരു കഥാപാത്രം മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വന്ന ഒരു ആദിവാസിയുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുക്കാം. ആദിവാസി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും. ഞാൻ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ തീം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, നടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നടികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലും സിനിമയിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അല്ല, ഇന്ത്യയിലും
ഇന്ത്യയിലും വളരെ പതറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥ. ഇത് കേവലം സിനിമയിലെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല, മീഡിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ, വിഷ്വൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തന്നെ ട്രൈബൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ 500ഓളം ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ താങ്ക് യു.